Hey guys, welcome back. Vanakkam, welcome back to Mehendi class. In your tutorial is class 10. And இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா we are going to look at checkers again. This is the next level of checkers. The previous checkers that we saw இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். ஸோ இன்னைக்கு செக்கர்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி இன் கண்டினியூஷன் டு த ஸ்லாண்டிங் லைன்ஸ் sideways lines கற்றுண்டோம் இல்லையா இந்த செட்டில். ஸோ இது பேஸ் பண்ணி தான் we are going to do checkers. Checkersங்கிறது inside a check box மாதிரி. So we are going to give a start line which is a straight line. As usual, my preference always practice use a ruled notebook. So about 1 2 3 4 நம்ம கை வச்சு பார்த்தோம்னா roughly around 5 lines. 1 2 3 4 5 lines. And then we're going to give another line in the end. Normally the box pattern la potu solli tharuvaanga. You can also make a box out of this. Okay, so what we learned this time is slanting lines, yeah. So this is reason why I'm going to be emphasizing on na yen thiruppi indha madri oru ruled notebook na nama practice பண்றச்சேவே கொஞ்சம் ஹேண்ட் அண்ட் மைண்டுக்கு அந்த ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் ஆகிடுதுன்னா அன்ரூல்டு எப்படி நம்ம ஸ்கூலில் ரூல்டுலேருந்து அன்ரூல்டு நோட்டு புக்குக்கு போகிறோமோ அந்த மாதிரி. ஸோ இது பார்க்குறதுக்கே அழகாக ஸ்டார்டிங்லேயே உங்கள் கையிலன்னு ஒரு மெமரி இருக்குது. தெர் இஸ் அ மெமரி டு யுவர் ஹேண்ட் as such. ஆஃப்டர் சம் டைம் யூ டோன்ட் நீட் டு லுக் டு குக், ரைட்? ஸோ சிமிலர்லி இந்த மாதிரி ஒரு யூ வில் கெட் அ ஃபேர் ஐடியா ஆஃப் ஸ்பேசிங். So if you see from here, இங்கெல்லாம் line endல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். Okay, I'll just zoom this part again. So if you notice, இந்த line endல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே I've just gone. ஸோ ஒரு மாதிரி ஸ்பேசிங் ஈவன் அவுட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த இடத்துலேருந்து we don't have any line endings or startings, but still கைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஸ்பேசிங் கிடைக்கும். Again, please do it slowly. We are only doing slant lined checkers today. இது ஒன்று தான். இதில் வேறு என்ன இருக்குது? இது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கேன்னா நோ, இட்ஸ் நாட் ஆஸ் ஈஸி பிகாஸ் இதில் வந்து ஸ்பேசிங் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட். கண்ணா பின்னான் ஸ்பேசிங் இருந்ததுன்னா நல்லாவே இருக்காது. ஸோ ஈவன்ட் அவுட் ஸ்பேசிங் இருக்கணும். இப்போது இங்கே இருந்த ஸ்பேசிங் எனக்கே கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுது பிகாஸ் ஐ எம் looking beyond the camera. So spacing கரெக்டாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இது பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும். So once we have done this cross, why we learned cross lines and why it's important na இந்த criss cross இந்த இடத்துல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் for checkers. Okay, so this spacing is very important. This is like a basic structure. இந்த கிறிஸ் கிராஸ் ஆஃப் செக்கர்ஸ் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்துடுது அப்படின்னா இது உள்ள ஃபில்லிங் யூ கேன் கிவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபில்லிங்ஸ். ஸோ திஸ் டைம் வீல் ஆல்சோ சி 1 or 2 சாம்பிள் ஃபில்லிங்ஸ் ஆல்சோ when we work on the designs. But in the meantime I will also show you some fillings here in the same checkers. Please make multiple check boxes and practice. நிறைய இது மாதிரி பாக்ஸ் போட்டுன்னு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ another thing, கை ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, இந்த இடத்துல எண்ட் ஆகுது. when it's starting from a particular place it ends beautifully because of the spacing. ஸ்பேசிங் சரியில்லைன்னா இந்த லைனுக்கும் கனெக்டிவிட்டியே வராது. ஸோ அது நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ when we practice only we will get a fair idea about this. Okay, so இது ஓரளவுக்கு the structure is in place. இதை மாதிரி make multiple such cross boxes. This is a little bigger, different combinations of checkers. Okay, so இந்த பார்ட்ல மட்டும் we can give filling in the center as just dots because we already know dots. Okay, then we have learned pona class or last week we learned teardrops. So ஏன் ஸ்பேசிங் இம்பார்ட்டண்ட்டுங்கிறது இங்கே தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த இடத்துல எனக்கு
It's gone very small because my hand couldn't go beyond the camera தாண்டி போக முடியாததுனால. ஸோ அதுவும் ஒரு ரீசன் நானாக கொடுத்துக்கிறேன். பட் பிகாஸ் ஆல்சோ ஐம் அவுட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேசிங் டாட் எப்படி வந்திருக்கு. ஸோ ஸ்பேசிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு கிவ் ஃபில்லர் எலிமெண்ட்ஸ். தென் another thing that you can do is also we learnt teardrops. This is the downward teardrop that we are doing right now. இதுவும் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இது மாதிரியும் கிறிஸ் கிராஸில் அழகாக இருக்கும். தென் we can also give or water drops. நீங்கள் அதை எப்படி வேணால் கூப்பிட்டுக்கலாம். So this is another method. So these are some sample ideas that I'm giving you. And then sideways also you can do sideway tears. 1 2 இது ஒரு மாதிரி floral design கொடுக்கறதுக்கு. Then you can give a dot. So it's like there are multiple ways in which you can use your filler elements. ஒரு எலிமெண்ட்டாக நம்ம கற்றுக்குறோம் இல்லையா, in different classes. அதெல்லாம் எப்படி பில்ட் பண்ணுறோங்கிறது வந்து we will do a separate video at the end of the second set also. We learn a particular design and then we can do that also. So saying that dots in 4 edges கொடுக்கலாம். That will also look nice. It's up to your creativity how you land up doing a lot of things inside these checkers. Checkers are beautiful elements that you will see. இது வந்து நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்ப்பீங்க. ஸ்டார்டிங் எண்டில் இங்கே வரலாம், சென்டரில் வரலாம், எங்கே வேணால் அந்த டிசைனில் வரும். So this is what we have learnt. This is cross checkers on our 10th day class. So see you soon in our next week's class, which is another very important element, which is going to be combination of curves to start with. இதோட மற்ற videos, step by step videos, I will leave in the description box below. If you're a new person watching this series, I will leave the entire playlist in the description box below. Full playlist நான் description boxல கொடுக்குறேன். நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் அதுலேருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கூட கற்றுன்னு இது வரைக்கும் வரலாம். Bye bye. I mean, signing off. This is Ramya. Bye.